Inquisitor, Do you have a moment? What were you like before the anchor? Has it affected you? Changed you in any way? Your mind? Your morals? Your spirit? If it had, do you really think I'd have noticed? No. That's an excellent point. Why do you ask? You show a wisdom I have not seen since my deepest journeys into the ancient memories of the Fade. You are not what I expected. I don't think of myself as different from anyone. Perhaps not in the form of your body, no. But you have shown a subtlety in your actions. A wisdom that goes against everything I know of your people. I do what I can. You are modest. So many would use this Inquisition as a blunt instrument in their rise to power. But not you. So what does this mean, Solus? It means that I respect you deeply, Inquisitor. And I have disturbed you enough for one evening. E aí pessoal, New Nara trazendo pra vocês mais uma parte de Age Inquisition. Nós estamos aqui terminando esse jogo porque eu tenho certeza que esse aqui é o finalzão, então né. Depois desse maravilhoso jogo, eu vou tentar trazer mais pra frente a DLC. Que entrar não. A DLC de Age Inquisition. Eu não vou trazer tão já assim que eu posso terminar esse jogo, porque eu ainda não comprei. Agora, né, tô na época da sale do Steam, então você já viu, né? Adeus dinheiro. Mas vamos lá continuar aqui, precisamos encontrar... Vamos ver qual é o final que eu vou fazer, que eu tô muito curiosa, cara. Vocês não fazem ideia de quanto eu quero saber o que vai acontecer aqui na minha vida. Por que vocês não mataram esse cara, gente? Eita, é isso. Vamos lá. Focar ali enquanto ataca o cara que tá atacando o Varric. Cara, não ataque o Varric. Ele é o nosso querido fofinho anão. Esperto poderoso. Enquanto eles estão lá, deixa eu só pegar aqui. Não sei porque eu tô pegando esse aqui ao final. É bom pras DLC, né? Vamos ser sinceros. Esse aqui é bom pras DLCs. Volta aqui, cara. Aí. Pra onde a gente tem que ir? Acho que é pra lá mesmo que eu tava indo, né? Aliás, eu espero que eu possa, sei lá... por causa da DLC, voltar algumas missões que eu não terminei todas as quests. Eu não gosto de fechar um jogo sem fazer tudo, sabe? Eu gosto de tentar finalizar o máximo possível. Mas, né? Acontece. Eita, tô sentindo vibrações. Vibrações. Aqui, puxar. This place is like a maze. You surprised? This temple doesn't exactly roll out welcome mats. Pois é, Varric. Pegar. Ai, dinheiro. Give me money. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas você vê que em primeira... Beleza. Em primeira jogatina você não consegue fazer 100% exatamente, né? Falta muita coisa. Ai, urubu. Nossa, achei que isso era o inimigo. Normalmente você meio que vai fazendo as coisas, não sabe o que tá acontecendo, então não faz noção, não tem noção de quanto coisa você tem que fazer. Então vamos lá, galera. Gente, gostaria que vocês me ajudassem aqui, obrigada. Nossa, o que foi isso? Ai, droga, ele vai se transformar. Ai, saco, eu vou morrer. Pera aí, deixa eu me posicionar aqui.
Eu acho que a tempestade pra aquele lado não foi uma boa ideia, assim. Cara, não faz isso. Seu inútil. Olha, esse cara tá eletrocutado. Vamos, nele. Não faz isso com meus companheiros, meu filho. Beleza. Pegando mais isso aqui, vamos lá no caminhozinho certo. Eu acho que é pra cá. Ai, que susto que... Nark, por favor, controle-se. Acho que aqui não tem nada, né? Não. Aparentemente não. Queria poder me transformar em uma águia e sair voando que nem a Morgan. Isso, tipo, cortaria muito meus caminhos. É, mas é a vida. Vamos lá. Pra onde que eles foram? Pra cá, né? Obviamente porque é a única porta que tem. Cheio do quê? De gente! Vamos, gente. Ataquem. Eu não taquei gelo à toa ali. Isso, pessoas maravilhosas. Legal que eu tô do lado dos caras, eles estão nem aí, né? Deixa eu atacar eles então. Já que eles estão nem aí comigo, eu também tô nem aí com eles. Ah, eu tô sem... Ai, agora eu tenho. Ai, não, Johnson. Ai, morri. Não. Ai, não, quem morreu foi o Very. Fuck. Aí, cadê o Varric? Varric, seu lindo, tá aqui em cima. Levanta-se. Não fique aí dormindo, não, cara. No meio da batalha? Você vai dormir? Você não pode dormir no meio da batalha. Ó, tem esse cara aqui. Que isso, cara? Você tá comemorando por quê? Porra, burro. Vamos salvar a Lyle. Aê, lindo, maravilhoso. Pega isso aí porque a gente vai precisar dessas coisas aqui pra DLC. DLC, delícia. Deve ser legal, não sei, eu vi, parece uma coisinha maneira. Mas falando em DLC, tem outro DLC que é de montarias. Você acha que eu vou comprar DLC de montarias, BioWare? Eu não quero montarias, eu nem uso direito as montarias que eu tenho aqui. A única coisa que eu peguei é a... De novo. O único motivo de eu ter pego a versão... Pra onde que eu tenho que ir? A versão... Qual que era aquela versão fodona? Simplesmente porque tinha armadura foda. E armas fodas, só por isso. Nem montaria me interessava. Agora sim, vamos lá. Morgan, I'm here. Ai, ele tá longe. Sorrows. Andraste, guide us. That's... something. You tough bastard. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. The Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor, you've got a damn long reach. You've hunted us half across Thedas. I should have guessed you'd follow us into this hole. What are you doing here, Samson? Following his orders. Corypheus chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom that can scour a world. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. Cara, eu vou purificar a tua cara na minha mão. What's your part in it? What's a vessel? What else empties a well? I'll carry its power to Corypheus. One more task entrusted to me.
Being force-fed Chantry lyrium was good for something. This armor makes me a living fortress, mind and body. I won't forget a word of the Well's knowledge. Corypheus will be unstoppable. I'll see Corypheus dead before I let him wield that power. How are you going to stop him? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength that Chantry tried to bind. But it's a new world now, with a new god. So, Inquisitor, how will this go? Power's all well and good, until it's taken away. What did you do? What did you do? My armor is gone. Delirium! I need it! Kill them all! Cara, eu tenho... Ai... Feito uma caca bonita agora. Porque não era isso que eu queria fazer. Eu confundi o personagem. Esqueci que eu não tava com ele. Então... Sabe aquele momento em que... Ai... Tá, eu vou pra lá. Vou ficar no meio dos caras porque é aqui que tá rolando as maiores tretas loucas. Ai, socorro. Cara, sabe o que é isso? Se chama truque na manga. Sabe o que é truque na manga? É quando você tem... Para de me seguir, cara. Você quer apanhar? Ai, tá. Ih, tá querendo bater em mim. Sabe o que se chama truque na manga? É isso que você não tem, cara. Você não tem truque na manga. Obrigado, gente. Ai, Samson, não vem pra cima de mim. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro, antes que ele vai dar merda. Isso. Vamos, Vairogu. Aí. Paralisei um cara. A gente faz isso. E damos um jeito em Samson. Agora é aquele momento que eu não ligo mais pra que, meu Deus, o cara tá loucaraço ali. Pera aí, gente, para tudo. Para tudo não, né? Vamos, enquanto eles estão ali, eu vou ficar aqui. Meio tarde, mas tudo bem. Ai, Deus. Tá, eu posso parar de ficar bêbada? Obrigada. Deixa eu dar um jeito nesse cara que já tá morrendo mesmo. Aguente. Nossa. Ok, ele é o primeiro chefão capeta que a gente tem que enfrentar. Muitas poções irão só nele. Pronto, agora só temos que focar nele. Nossa, ele usa esse poder muito poderoso do Iron Bull, cara. Deixa a Cassandra em paz, filho da puta. Você não ataca assim a minha querida Cassandrinha, não. Para que ele não tá ficando paralisado, esse maldito. Deixa com a Cassandra. Ai, que bosta. Calma aí, cara. Calma aí. Isso. Bate mais que aumenta a minha armadura. Aí, agora você vai sentir o poder da Cassandra. Ha! Você acha que eu não sei lutar com esse tipo de personagem, filho? Ai, tá. Não consigo fazer isso. Filho da mãe, você tá querendo fazer o que comigo? Puta, mano. Ai, socorro. Vamos que a gente consegue. Ah! Ai. Não, Johnson. Não, tá um piano. Não, isso, diminui, seu filho da mãe. Você é um inútil, seu verme maldito. Morra! Morra em nome do queijo de Andraste! You can't take it from Corypheus.
You mustn't. He's still breathing. We can take him back to Skyhold for judgment. You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows. So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Samson thought the well's knowledge was valuable. It could help stop Corypheus. I care nothing for your petty conflicts, Shemlin. You'll care when Corypheus arrives for the well. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford not to use it? Do you even know what you ask? As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever. This can't be easy holding on to what's left. You cannot imagine. Each time we awaken, it slips further from our grasp. Why remain? Why perform a duty without purpose? Our duty is all that remains. Those who drank from the Vira Belasan paid a great price, bound to the service of Mythal for eternity. You claim Mythal was truly a god. To you, it shall make no difference. Think maybe we were the bad guys? And what if the well was destroyed? Or this entire temple? Are you so eager to die for sympathy's sake? I'm glad you had the presence of mind to stop him. He was a slave to duty, when he could have been so much more. You'll note the intact Illuvian. I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my Illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mythal's last Illuvian will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Seems like that should be a concern. Knowledge begets a hunger for more. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. I do not like this. She is far too eager. I do not hide it. To restore lost knowledge, I would risk much. And what would you do with it? You could be worse than Corypheus. So, paralyze yourself for fear of what might be? I can give nothing but my word. Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. You alone? You're not the only mage here. I have studied the oldest lore. I have delved into mysteries of which you could only dream. Can you honestly tell me there is anyone better suited? I would be. You lead the Inquisition.
This is not a risk you can take. I have the best chance of making use of the well for everyone. Let me drink. You're not concerned about the price? Bound forever to the will of Mythal? Bound to the will of a dead god? It seems an empty warning. Perhaps a compulsion yet remains. Who can say otherwise? I do not fear it, even so. Olha, tia, eu não sei se influencia você jogar Dragon Age Origins, mas... Cara, What's to stop you from taking the knowledge and leaving? My word. If that seems insufficient, Corypheus threatens all, even myself. He must be stopped. And who stops you? I, Inquisitor, seek neither immortality nor your life. Puta, mano, eu usarei o poço, a Kizura ganhará o poder do poço, ou seja, fudeu pra mim. A Morgan ganhará o poder do poço, fudeu pra mim também. Todo mundo... Vamos aqui com o Popo. Thoughts? If it is truly between you and her, then let her take the risk. Make her help us all. You're asking me? This is a lot of... weird... I barely understand how any of this works. Any chance this well could help us against Corypheus? I say you take it. Enough deliberation. Give me your decision. Looking at it, listening to it. That's not just knowledge from the ancient elven priests. It's their will. How would you know such a thing? That's what Abelas was telling us. The collective will of the priests puts anyone who drinks under a compulsion, a gas. Can't you feel it? That would match the legends, but it does not tell us what the gas entails. I would still use the well, but you are right. We must be cautious. Ai, aquele momento que eu queria que o Solo estivesse aqui pra dar a opinião dele parece um pouco mais adequado. Morgan, ou eu, Morgan, Morgan do Nite, sabe mim, eu saber que colorei, escolheu você. It's yours. Eita porra, que eu fiz? Que merda que eu fiz? Morgan! Are you alright? Elasin Salah. Visan Allah. I am intact. There is much to sift through. But now we can... Ninguém espera a Inquisição. The Illuvian! Through the mirror! It is done. I'm
pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not hide. You sound pretty certain when you say that. The Well of Sorrows held many voices, and they speak to me now from across the ages. They hold wisdom, secrets I never dreamed possible. But even they fear what Corypheus has become. Should we fear him more than his army? Possibly. Luckily for you, he has a weakness. The dragon he calls is not truly an archdemon. It is a dragon in which Corypheus has infested part of his being. He doubtless did so out of pride to emulate the gods of old. That pride can be exploited. Kill the dragon, and his ability to leap into other bodies is disrupted. He can be slain. Just kill his dragon. Why didn't we think of that before? There is a way to defeat the dragon, to match Corypheus in his power. The well whispers it to me now. Your help will be required, Inquisitor. Speak to me when you are ready, and we shall begin. I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. Maker, know my heart. Take from me a life of sorrow. Lift me from a world of pain. Judge me worthy of your endless pride.